নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো 2.5 কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম ইনস্টলেশন। এই সেটআপটি ইনস্টলেশনের জন্য ইউজ করা হয়েছে মাইক্রোটেক সোলার কোম্পানির 2.5 কিলোওয়াট সোলার ইনভার্টার এবং এক্সাইড সোলার কোম্পানির 200H সোলার টিউবলার ব্যাটারি। সেটআপটি আমরা ইনস্টলেশন করেছি হুগলি জেলার সিঙ্গুর এলাকায়। সিস্টেমটি রেডি করার আগে আমরা সোলার প্যানেলের স্ট্রাকচার রেডি করে নিচ্ছি। এই সেটআপে কাস্টমারের পছন্দ অনুযায়ী জিআই অ্যাঙ্গেলের পরিবর্তে এমএস অ্যাঙ্গেল ইউজ করা হয়েছে। আমরা ছাদের এই জায়গায় প্যানেলগুলোকে ইনস্টল করব। প্যানেল স্ট্রাকচারে নাট বোল্ট ফিটিংস করার জন্য আমরা ড্রিল করে নিচ্ছি। আমরা অন সাইটে প্যানেল স্ট্রাকচার রেডি করি, যার ফলে স্ট্রাকচারের পজিশন, মেজারমেন্ট এবং গুণগত মান ঠিকঠাক থাকে। আপনারা যদি সোলার সিস্টেমের বিজনেস করতে আগ্রহী হন তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন ডেসক্রিপশনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। আমরা এখন স্ট্রাকচারের বেস প্লেটের সঙ্গে অ্যাঙ্কার বোল্ট মেরে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন এবং সোলার সিস্টেম সম্বন্ধে বিস্তারিত আরও জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। অ্যাঙ্কার বোল্ট মারার পর জায়গাগুলোতে লিকেজ আটকানোর জন্য ঢালাই করে নেওয়া হয়।
প্যানেল স্ট্রাকচার প্রায় রেডি। এবার আমরা প্যানেলগুলোকে নাট বোল্টের সাহায্যে স্ট্রাকচারের উপর আটকে নেব। এই সেটআপে এইচআর সোলার কোম্পানির 335 ওয়াটের পলিক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল ইউজ করা হয়েছে। সোলার প্যানেল কানেকশন করার জন্য আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী MC4 কানেক্টর ইউজ করেছি। Microtek 24 ভোল্ট 2.5 কিলোওয়াট সোলার ইনভার্টারের সাহায্যে 1 HP সাবমার্সিবল পাম্প, ফ্রিজ, ফ্যান, লাইট, প্রিন্টার, কম্পিউটার, 1.5 টন ইনভার্টার এসি, মাইক্রো ওভেন, ইন্ডাকশন ওভেনের মতো হেভি লোড এই ইনভার্টারের সাহায্যে স্মুথলি রান করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন এবং সোলার সিস্টেম সম্বন্ধে বিস্তারিত আরও জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে।